pachaki alla boyla nyancholo mo eke e pachaki sam fetongo de ngomen kulo kido kuma kama buka usila hey pa modi boja Mengbe Kering wato tije tele ka befo hey fengo fenka murum fengo fenka lokoti jonkongol kono larandal kono kutubungol kono hey tungol kono abe fintindi yana fe kenema momo ma ke ku wala minka ke ku wala momo ma fo ku wato tije abena fe kenela ya be fo pa modu bojang tanawo tanatela ifray fo e jakas bio munafali mamo icho sano be ulabawo ayao aye muna pamodu nala molube kumalalmana muna bio de fali mamo icho sano be ulabawo pamodu bojanya la programo Mengbe Kering nkafole nyama fali mamo icho sano be ulabawo muna fali mamo Mengbe Kering ulabawo ayao aye pamodu anala molube kumalama ay pachaki. Je voudrais du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi yalon ko fengo sifa bele bije e fengol mi yalon ko e boko television lo frijolo la rangolo anila matlalo kata fo kapetolo anen fole solo bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu mi yalon ko e sela no kan e manna da wala de e foko jayo sifa bele sotale je mi yalon ko ni e jedron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi yalon ko ni sorondore ka kumale jim wala mu floss dust e ko fanan sotalele kabirin palantero lu fobundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingol kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele anin container lu wala nga fero ke ngamborin ni kachanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 3152384 7461330 921 2207 Baratol min yalon kalbe tubabu do ali kumandi +33 659 433820 +33 669 352670 wala French Church e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela kodia ni afudan di Gambia wato minne e ka sambale foita mari fangola bundato ande manada wala de e ka motol fanan sotole motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyim moto kota ngol min yalon ko wolle be jamanu kan wala badi ngolu French touch wala nata kan dahandi Je n'en peux plus. kumo bantalako electronics wala nata de brikama sate kono koten badi ngolu electronics e bale damin wala mo Islamic Bank nyatile ngola brikama sate kono electronics itol dung ika electronic jorango bele wafi mine boko channel lu complete setolu alla nyin satellite disco lu domonde malu ani waramambalu nyin television kutolu mine yalon ko wolle be jamano kono smart tv lu kata fo flat screen e manna da wala sola jorango lu item sifa wa sifa fengo fen naka dun sola kunto pura e mara e ka belek bari manna da wala de kando warte ko air conditioner min ke la bungo kono sumayandi anin fengo fe yalon ko electrical jorangol long fanalu kata fo radio lu anin bluetooth speaker lu kata fo bluetooth headphone lu abele bije nka boliso wa pale na sifa wa sifa pasiran ferolu dispensalu blendalu ka tape frijolu kurla masingolu ani CCTV camera wala ka kuma koyo moy nyinkol beto ali kumandi electronics 788-9398 618-9398 981-9398 tonya electronics jele mutadulate mbadimu kene sannalu kene wafulalu anin kene nyinen lalu ngale ko adadi mafele nyimbale dami wala mu kombo sifoti andu iko 100 by 75 meter long
utu na leftala doron alfero ke adenyi nombal kumandi 779 4475 wala WhatsApp plus 220 714 1163 ika wafule dadi ma mi yalon ko BBBBB nini benta bibi afele nyin korda be kete tati abe dami wala mu kombo sifoti andun jiyo manjam fajela kurama manjam fajela walla kamune bato al ngam boru no nganna odalke nyin kamala nyin kordal seken tati 100 by 75 meters right at Sifo village andu nemari fana lafta isa keno gadino tele dami yalon ko isa firfen jamar keno jele andu ibe tankala yesu Taka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku tomal mu meto. Supersonics le itadulate. Anada di masanji jama Gambia bankoka ise kodo tanole ibe dawo da birin karton fokoina andung batatiji. Hade batatiji ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku tomal mu beto na doku sone yata atariyata akoita andung allan na yata Gambia bankokan Supersonics le dinkiral siyata katambinyin tomal mu meti Supersonics be banku tan sabani nani le to fota findu bankol to dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service la mbadingolu bading gambiankolu anin gambiankolu min yalon ko be banko e bantala mbalmu mela be konton na mo be dawoda buton mfamata kana nyinna mu Tilo Kandita baring fano keta junale bad sai be damin jang Gambia jan Tilo Kandita bari nina te dinkra do jibe aseke Tilo mantara woto snore be dinkra do to baring sign ni modo bota kachala America way nyinna tande na koy tulde galaso be sanje kase jikam yale so wala way mi tande doro wala nyinti ko dunia bebe nyen dunia kono janne bari mantara fanna kilongola andong wati kilimote ya andum fanan Niger nyar fanande kenora kilimote so waya sabu kunun Gambian ko mini yalon ko ibe kibaro la moy kandun jang kibaro luto a banketa jele andon audio fintita katande ko balambaya dole keta Morocco banko kan Rabat ila capital oto dami yalon ko Gambia dingol fintita nankela balambaya tande yo kunun nata luntangole soto man woduno na programme or kono bayde ninga luntango soto kul be katara ni woluntangole tema so aya sabu kunun ma katano bari mini yalon ko wolle demonstration o keje jama babi je iben kumande kan kabirin kunun dolbe audio kina nya kafo nya ko pamodu foy malo Mengbe Kering jang embassy teninte nga dunta jana bota jana bari ni nata yendol fanana do ko jibe komi ngafo nyamin na doko katara ning subhanahu wa ta'ala le tema we are neutral and partial and very partial so mbuka je ko doronde bari ni nata jibe wati de tambira wato mi yalon ko yaya jamme be nyim banko kan be ngalo ne yaya jamme mu molete mi yalon ko ay banko molu tora ay banko fango tora so ya sabu nani mo dunta doron mbuka jibe jumale bolota walla fonyin mi ye kamola kan foto nyalon foto nyante ka fintile nga ko tanga bambande nyin kamala danko ay bonna banko kan andu wo woktale yo say ni na de ko fanan beta ye ko jibe e ka jale ko tumala men na media is concerned and tumala men nante pamu boja mo jama e jiko soto nante mo woke ala subhanahu wa ta'ala le woke nyin kamala moli ila jiko lu lankan nin kibar soto ta kube kering isa ko mo jama ba fula ko ka pamu dule batu alnga pamu du kumande pamu du ye mune foje so wo fadan ketan tol bulu du ku baleti badin momi yalon ko tata foi fotata wo makamo to fotata wo dinkirato e fotata wo joyeto wallete mari min nyante ma watolu bela wala mo hakiltu wote bara hakiltu mo munete wala mo nyante ko etatra loren tonya ka yekol je nyamin kol fitata nyamin yewo tamande wo tonya nyama yo diamo keta bayden jama kanyen na fo nin kibaro
follow fintita mini follow fintita nkana tariya follow ngamba to bari kibaru wo kibaru na fintita kibaru wati fanna sabalon wala mu misal fe molu be nyola wala safo kibaru fanna sabalon itata mu italeti wala mu itala fannati ini min fanan be nyola o fanan tama talete o fanan mu fannalete bodo nyine be mu fannalete nyin don ko ntele bolota nyin don fanan ko ntele bolota sai mune ka ke fanna saban jamoti wala mu toñabe mun tole so ni atara man nakaro sambaja nin kukuta mudu nse kitiol ten wala atara kitiol manta kare fula kar saba sanje kilin sanje fula sanje lulu kiti kilmo ni woje banko ke kalne ko toñale be nakarkam bari kitio ka wotay o manyana kala kuti mi yalon ka nyanta tambila fan karola de bari kullo min yalon ko keta bari te kiti kilimo den na society kono kiti kilimo data sanje kilin sanje fula sanje saba min fa yalon ko wato dolu wolle wo kiti o nyi wolinde isaje wato dolu wol fa ngoy bo duniya kono kiti o nyi tuja apunta sai nga fax je nyami doromba present la wala jama kato ko munam Gambia dingolu ibe dinkira be to duniya ko comme duniya be Gambia nyami so wala ya sabu ni nata jibe tamode atemu fennati mi yalon ka ko mata baring tamu mandati bi tamu manke bi kuti bari ni nata jibe anu ka boyla banko kan kata banku doto o manke bi kuti bari kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi yalon ka telefisiata ntul beti abota makale atata Madina mune ya samba Madina mankala dia nyoti bari kole yale la kam maka wala ya sabu abota maka abota atata si Madina yon tol fana la jambe wala nyama koliya warta bake ya jambe bija wato men njiketa ko mo jama fentita min mo fondin keliti anin fondin musolu dolu yow chan soto kata tubabudu wol sitaji ba dolu fata silo kanne be boro kan kata tubabudu bar dolla o boroli tatale sakita nin Africa banko luto man silo soto no kata tubabudu so wol be mo kulete mi alon ko nyanta ko wol be put into context bari be kala nyaadile good citizen of this nation wolom nyinde ko nde sonna wati ka tara faniya fasaka bari nte sonna ka molu falkulu tentu bari fanante credit dila molu la mini yalon ko mo credit soto so nyindoro ne asabu nyindoro no mo dalilol te aninta man serolo min ba sabula mbe nyimban ko sambala no nyato nyin nyo kongo nyin nyo bayndo nyin nyo sin sabo nyin manke fiti mi yalon ka se nyimban ko sambala no nyato andu nyanta wolonnal andu be dawoda fon kunkilin na lombang fo nga kafole lobang fo mo man sakundalde ti fo mo civilianolti min nyandan tolma watol bela wala mo ngalo to nyaka ali kafulo na lota to nyaka o kafo be jiru walale barali kafulo nanin to nya waleta akafo hana sembo wata ko munon lunsi mi yalon ka be burkala anda burka nyaka garaw bak so nyene ya sabu je kumata bak bari nina rajibe Gambianol be dula betol andu nina raji betata Angleterre Gambiano mimbe Angleterre wota Morocco ni tata America Gambiano mimbe America wota Morocco ni tata Sweden Gambiano mimbe Sweden wota Morocco ba ni tata Senegal jang Gambiano nsafo Morocco Gambiano be dinkral min beto nga damenu lombake Morocco le doyate beti bari nina raji be nga mol minje ifindita kela balamba ya tandi la nyantolom demokrasi e nyanto di lale pour nyenka mala nin kuol be kekan andu la miro to la banko molle ka wolle kan e nyanda finde lale yela nyanto e tandi bari fanan demokrasi balanda minna wala mo ka finti kisanke selfish interest yamira fo be nyanta kelola tare mantara nyanta kelola demokrasi fanan balanta wala yo nina raji be na ambassador kundal min yalon ko be banta mutunga yajele na microphone jolonta budatul min yalon ko albe la moy rola home FM be fuariare ne fengo be fuariare ne bari wota sabula nyanta min fola mawfo badunga nataka daji dadango jibe okay bismillah this is great this is great so ado min yalon galbe jibe rola dunia dawoda ni atara Mengbe Kering mala programme wala home digital FM that's where I trust mbalu dan these are very simple but in buke soto no Gambia jantani nyen natale 4 years ago bari ajele sai ninga microphone do dendore saje jolom pam wato dolum katara programme ko non doli ke singoli jolon jana ma fawal bari min ko mara doron wala mo content mi yalon ko wala ka bonan jam wala Tilo Kandita anin pamodo bojanno ninare yaji ben ko mbe tonya doron ne fasala bari mune ya sabu nyen demonstration o keta
badi nina rajibe to nyalonde Germany be more deport kan nanjele bari man demonstration moy andu wolle famo nyanta demonstration o kada kata the Gambian consulate ka tandela but nina rajibe deportation is not in the hands of the Gambia government. Gambia government se minkeno, to be honest, ni konya onya nga kumi mbekela the government alinga lo nga tonya fo je kumata bakel yalon hada madingo nina be nyora lo tonya kandoro na ya kata fo ya katale wada mutonyati na ma kata fa ma kata wada mutonyati na manta ku afaye manta ku wala mutonyati ban na kata ku afaye kata ku le da simfalo la fa nyinne mutonyati barin kana je ko nyindonu be nyinne katu ko ni mantara ku killing nka fengo be chika ka lekan ala malla fala ninga ke doron iba jara ko ala bina mune kala nga mol min yalon ka fengo chika ka lekan ka to kon tolning ala tema ngalo ne woldolu man soto ala bina min kala aben dila wolle le yemara andu nyanta kanyillong wala Gambia dingo momo be dawoda ni atara nyemman sakunda kata nyama mandi ni atara nyemman sakunda kata nyami amete nyabo itela miro to yaje ko nying man sakunda kata nyami buka taku kana kamole kande barkane fal kultantude ni minka mambete alinga fa mambete ya alinga fo ya ketenne and is wrong bar ni min pananke a betiyata alinkane nakarde alinga fo nyindonde inila kumbe ye nyindo wokela betiyata je ntolu nyanta lola wole kan as a Gambian because nga nyinne tara andu nyindoro ne be mbondila ngana so nga ken nakarintungo te bari ni nakaro kentolla atendimela it's like a arrow yen nakaro tele mola ya demi wo arrow ta yati ndi fongola ya jibe foni yake te fongola be dimela la mfate dimela nying is not ngalon ko bi na ton be fale na modulu mini yalon ko ndesan wolu ebuke lamoy wolu mu kumandin sambalalete wolu e ka kumo chebe salon moy nayti ba fala pamodu de malum bi president Barrow mone diala wala malum bi Gambia man sakunda mone dina wo fende Gambia man sakunda buli be min dilantela min ba sabula be fania fala wo fende president Barrow bulu abe min dilantela as pamodu boja mi ya sabu be president Barrow fasala aya tara manke tonya kanti wote kenawla wala ntebi molete mi yalon ko wasata mfangola le wasutale nkontantale mimbe mburu wor kanyantale wodi yen kontane nimmi lafata wor ka womu lankangolete bari wallahi alay min dintela sima yato ayen kontane alay min dintela jero luto ayen kontane alay londi domondingo min na jero luto ayen kontane andun daka min banke no domondingo to wallahi wasatala min mansatala tentula kan suto la tilola nyabiti nyayale alaw mari ala subhanahu wa ta'ala woke modol be ay min kende bar say ni ngaji be munemu demand say ngalla moy folombe min kala ngalla moy mini fango nata demonstration ola mun itolka munefo munemu dem bari ni demonstration okay demonstration o nyanta team le sotola misal fe operation 3 years jotna ila demonstration o team le soto what team wala menti president Barrow should step down katu ko munamu wala ye president Barrow hakido bulande katu ko munamu atel lota Gambia be nyati ngola ako mbe sanje sabale kelaje ni wobanda mbita na business olale mbe election o kelante tendadu naje kabili wo wato sita 3 years jotna wulita with a team ko president ke hakilo lo bulande lahido you have to fulfill the lahidos minna mu team ni kabiri wato mina occupy Westfield wulita itel nin team lenada the team was Nawek should redouble their effort. This is why they occupied Westfield. So every demonstration on in team lekara. But what is the theme of this Moroccan demonstration? Mbadi njamale bije na fanso le bije mini yalon ko tili wotili na program obuke dang ikatula share lale. But that doesn't mean ko nin tonya nata fax nata ntalandira. Yo ninara embassy kunda fananjibe itulu fanan safu mumu lete mini yalon ko kanjibe. But dori fanan be o embassy kunda la mini yalon ko pamodu la ko mandi home FM la ko mandi Mengbe Kering na ko mandi katuko munamu itolbe lori minka yamira ntebe tolla chance le tinya kan by telling the reality. For them wala munka President Barrow criticize le. For them I belong to the United Democratic Party. For them I'm this and I'm that. So but a woman to distract woma sabu mim mutonyati ntema wo banke ninga nata futata na tabulo kanjang
say ngalla moy wo demonstration lala mune moy tolla banketi nyin kuwol be kon banko di yare ni la banko kanu ajara tala yetu ila banko la ko kam ni aja mol be batari la banko la ajan tala ite tuje mol dol yo le continue ya enjoy muna ati nan tol dol be batala jang muna ati nan tol dol be batala pour mol men be batala wala ati nan lota ngan tawo siti ni nan banko di yati ala baraka thank you no alata momo yetata momo ela banko di wajabe batala alata wala banko di anu ngaji menkete me murula na njel ko teke ngata wala ki yano le ko ngamen falie ba kala wala nyama ngata wala nyama anu me murula na njel anu murula na njel ko teke min sa wala be murula na njel badingolo wala mu kafola president mimbe diamola Gambian Association mi yalon kabe Morocco mi yalon ko ka faile bintunding kote ngamira ha bintunding kote ya foko wala mu kafola president nyenti nga ferol fam be kele pour sate commandino janga interview bari manyo sotono banen ala sonta aketa nyawonya mbela filale kate fana interview 1-to-1 katu ko atelo mu kafo nyina nyaton koti hani bi demonstration on nyine be continue kan nyinne mu kafola vice president nyinne be bintu normal ngala in a peaceful and a respectful way. It's wrong to call the police. It's a sin. It's very wrong. This is an insult. All Moroccan authorities upon us. Have you done anything wrong here? No. Have you insulted anybody? No. Have you disrespect anybody? No. The Gambian embassy, they have to change their way. They have to change their way. This is not the way. Change their system. Change your system. We are tired. We are tired. We are suffering. We have been crying. We have been crying. We have begged them. We have begged them. We came to their office. We came to well wala faramu the vice president budum badi ngolo man team moy jang bari nim finta demonstration ola nga jere 3 years jotna comme nga min fo beri finta demonstration ola ka fole ko 3 years jotna baro must honor his promises baro nyanta jilale ngani namoy yo bari nying musunne mo bilade fo finta na mumu president ote akoy tolbe bataren foy tol nyanta batalale as a Gambian dalilo le asaba yofo mumbata sifa we will look into that your vice president for Nambiri wanata we mwin for wala mnyente ko ito fo inenderlek muna nebe police olu commandela Gambia embassy nyanta la responsibility talal often still we don't see team in that badi on left ala yalla moy ne hakilo la dal kanal la moy ni jusol badi nal yalla moy ni jusola dron badi ni nata jibe minkata minekata wala mnyente ko association o mi alon ko abije na information o min soto wala mnyente ko Morocco Gambian on min bebe janjan dinne and the Moroccan embassy established tale kabring ia ali 2000 embassy nye established mbenga alon ne ko 1997 constitution o man falling mbenga alon ne ko yaya jammela tamandiri nyaade man falling hani bi walla bije walla yaya jamme ka tamandi nyame wolom nyinte ko mo nani damale kabonam banjun man sakunda ka minulu appoint pour yeta Morocco kakewo embassy la dokulati wo mo nano wala mu jumati folo wala mo ambassadoti nin ambassador botaje fulanjam wala kake minti deputy chief of mission nani njaw wala kake jumati wala kake financial attaché te mi yalon ko wala mu jorlati ni nara wajibe nani njaw wala musaba njawti so nani njaw wala kake jumati wala kake kansula nyenti so nyimmo nano le kabona Gambia yo ni tata je e ka support staff or min taraje Morocco e ka Moroccan le employee o Moroccan le ka min employee je secretary le katara wala kono reception o katara wala kono drive o katara wala kono anin cleaner katara wala kono bari buka wole employee nam banjun e buka cleaner employee nam banjun anin drive nin secretary nin reception pour yeta that particular embassy min bije yo nina de wole jibe
wali ye system o nyintara jela ka keten so bini telefonan data mbenga lo ne yaya jamela system man falin it remains the same o ku kilingo wala continent embassy bi ejum modi bi jele banjuni e minulki bari ka staff wol min fanantaje wol Moroccan wollete jo nada nyino la demonstration ko nga mune moy wala munyinte ko amanke ko mbe sabotage kanne bari alinga tonya fo mim mu tonyade alin kana ke tulu kilingolti ila demonstration ko ne kamune fo ko wato dolu ni tata ambassador kunda puruka ila hajol topoto ni man nyino la kango moy ebuke fale. This is one of the accusation and this is one of the thing nyenong dalila danta woluti afanambe dalilo konole mini ye wolende yo bari nina rajibe receptionist o mimbe Moroccan embassy I can be able to confirm it myself bari ndefana mo bilingual wote ma angale kaw moy bake but I can speak French nga français kaw fole nga angale kaw do mon dimfo andu nga mandinka kaw nga surwata pale ya jolanka kontondiro wala ngala bolnya so nye receptionist o mimbije to nyalong arabo lo Morocco naturally or officially Morocco ka French left is Arabic and French bari nibe do ko la Gambian embassy nyanta angale kaw moylale and I was able to confirm that ko the receptionist I angale kaw moyle I faransi kaw moy I arabu kaw moy kansaba wala nintata ambassador kundato nyanda nyillon nala ko wo ambassador kundade amantara Gambia abe wande banko de kan dami yalon ko mandinka kan surwa kan jola kan fula kan baynunka kan fenke kan min bebi jang abe limita o banko kan comme tolla jang arabu kan be limite nyame abako ko ni inara jang embassy bi jang min yalon ko la receptionist wolu wolu Gambian code let amake ko ni wol natal wolu Gambia di wol let yo ni dara woli ya misali fe iko ha wolu nima angale kaw moy buke faale asakete arabu kaw da male moy wale france kaw da male moy sulata jela. This is why reception at the embassies enyanta kala bilingual let me yalon ko e kanjamal no bari sake official language ndel fangola jang mo jel mandinga jelle surwa kaw moy surwa jelle mandinga kaw moy fula jelle jola kaw moy jola jelle fula kaw moy so nyanta kuwol jibera o fana nyama ngaje ko wo fana mu fennati ni tata embassy to itela sulo lebe embassy ifo tata receptionist so yaidi amuta medanko ita bota Gambia le ikadi amu miye ni mandinga kan fa ata alo ne ka bimfu ni surwa kan fa ata alo ne ka bimfu bari angale kan o faaye afaye ko nata de lefta karle jela iba jela ko obe facilitate la but saying to the nitty-gritty of the point wala mnyende ko Gambian or mini alon ko be Morocco ida mal fam mantara bendi nyin kuwala andu nyimmu malu baleti malole mude kadu nina laji be Gambian o mimbe Morocco itolka nyin association o mim fama fateng mo mimbije is 100 people over 100 people me alon ko they are members of the association yo out of that 100 people nga moja leje silo kan they are very limited so wale yasabu kafulale ida male nyo sensitize ida male diamu nyo ida male nyo yamar kafaba na taraji kemekono muwanka findi walkata balamba yala tanseyo bebe siring nali ya sata alte bolola katu nyin tanseyo muna ina wolu manta muna ina manta amanke ko nyin tanseyo be embassy ye kodo dinyo na wala embassy ke wol na fale embassy ye ne halle pour nyin kamale kana ta dulatu bari everything is not demonstration nyanta kan hakilo to woto demonstration or betiatale and on demonstration or they are legal as long as they are peaceful mafoko alla demonstration is illegal and alla demonstration ma bay barinko there should be the other way round nyinka mala moyka kunufula fale atara berekirinda male bebulu ni aje ko doya kanwala tuwaya manke tuwala diatide bari pura ba kunun na nyadile hadama dingol nyanta wol talale ngi long je is very important say ngaji be for example ni na de nyin ko be jibe okay embassy of the Republic of the Gambia mbatu nga start ni nyin donna bari ni na de nyin ko be jibe mbatu nga jibe okay we're gonna start it from here. Okay. So ngajibe for example, many read these are the letters. Many alonko wolle bentabulu right now.
and wo letter okono dole be demonstration dula nyi letter kinyanan dole be embassy to nyi letter kinyanan dole be jede woli be nyin kafo kono manta demonstration dula bari murunta le nyi letter kinyana sai ngaji be for example nyi letter ko Nying is from the Gambia Association in Morocco, Rabat, and the nyi letter safe October Karo 2020 atili konontola. Later ya address me ya wolom Her Excellency Ambassador of the Republic of the Gambia in Morocco, Rabat. Amunte later onye ya safe me ya wolomu ambassador mi ya lonko wolebe Rabat ngamira wolomu Madam Safilo Sisete ne manyina. So iko letter of appreciation. On behalf of the Gambia Association in Morocco, I sincerely thank you personally and the entire staff at the embassy for the kind donation during the lockdown on May 6, 2020 for the amount of 4,500 dirham. Association olonyende the Gambia Association in Morocco, ikoebe ambassador tentula iba jaila. Tumla minna abulo futatema. Ke makoi kodo to kodo mi alonka abita kanya na wili na ni kemeluru dirham wala Morocco la kodoti andi nyin kodo ya dila mekaro tili worole 2020 mbenyin sango minkono sumala minna coronavirus le nata andu lockdown Mengbe Kering ako it was immense gesture at a very difficult time ako nyimu kuleti mi alonka kumata ntele bakele sako watu mi alonko kube during difficult time when we were really struggling. You know what me along come baby struggle can baby katakuri kekane baramantra bending. But we thank God for having you and your staff mbe ala tentula pour ngete ambassador soto jainila dokulalo to help us. With the amount we bought 20 bags of rice. Akai ko yekodo alla embassy kunda ambassador yekodo bindin tolula. Ngamani boto muwanne sang. Badi ngula lila moide nyimmanke fadukulu tentuti nyimmanke mobainditi tumalami ne natale mobe embassy ko pamodu nyindonu fananko pamodu wala pamodu yaje nyami Mengbe Kering mbafola wale nyam mbafola wale nyam. So another koda ako 20 bags of rice, 4 bags were 25 kilos each. Ako olukono boto nano bijele mini alonko olumu kilo muan ani luleti kilo wakiling. The rest olumu 10 kilos leti, olumu kilo taneti, and 4 cartons of oil aning carton nani mi alonko olumu tulo leti, aning 1 liter bottle, ako oil of 1 liter bottle. Okay, olumu carton nani dami alonko 1 liter leka kakono tulo ya ofanansang. So another 2 bags of 50 kilograms of sugar. Nga boto musukuru boto fula sami alonko ofanam each, and the rest of 10 kilograms of 4 cartons. Okay, which was distributed among all members of the association in Rabat. Ako andu wolom fendi mi alonko nyimfengo de mimbe sang ya tala kafudingol bete male mi yalonko wollebe nyin kafo kono Gambia Association of Mengbe Morocco ya tale bete male tumala minna yenyen sang. Iko 1,000 dirham is sent to Tanja for few individuals. Tanja wofana musate lete Morocco iko dirham wulikili neki woto nyinka mala mo dantangol min fanambe woto wol fanan se fango munafano wada. In order for Madam Ambassador, words can't describe our feeling. Diamu kensango wote na sewo da ifango itandinola during those days in helping us. Watu mi alonko ifele ibe mako ikang. We are deeply humbled by your generosity. Wallahi ila konoto dia wen tolu ayasabule labangola mkontanta back. And we really appreciate the fact that you listen to our call for help. Mkontanta nyena de tumala minna nadaniro futandi male andi mansi inate ya makoi. Ako once again, thank you, and we look forward to continue our working relationship with the embassy through your leadership. Ikaika baraka bake wala wokamala ndolu fanande mbenyin la kanyin naleko na kafunyo ya mi alanko webe gin kafoni embassy tema lafitale mbeduala wose bambang isaje ko nse kuja makenole itela nyaton kaya koto. Your biri workeda in order for finally, as the old saying says, charity begins at home.
Madam Ambassador, the entire executive members believe that some Gambians who have the qualification. Okay, this is another one. Let me start it from the beginning. But in Yenmo, another one. So I think this is what am we told later on. Somebody ngela demand fananjibe because ning ye later safele nyendomu letter of appreciation on the kabiri wato mena embassy kunda nying ye kodo dila puri nyinka mala ise fango nafano ni wokodora. Yo saying ifele later do fanan safe nyi later do yalo wo later do ngaminkara ye wo safe on the 6th of October. Yo nyi later do ye wo safe on the 16th of October 2020. On the 16th of October 2020. Iko Her Excellency Madam Ambassador Republic of the Gambia Rabat Morocco say ni letter of ananki ambassador with their letterhead the Gambia Association in Morocco say ko request wala mo ila kanindiri bundali min kaning embassy bulu. It's a request on behalf of the executive members of the Gambia Association in Morocco. Alpha Kafo mi alonko olebe Gambia Association of Mengbe Morocco itoyala. I am writing to express the urgent needs. Mbenyin safela purukan na sula kuolu foye mini alonko olmu sula ku terema kuolati of our association na association na sula kuolu. That was the reason of our visit to the embassy. Wele keta nun dalilo luti dalilo mini alonko nata ambassador kundato purukaliji. Madam Ambassador, as you may know, Akai Madam Ambassador, a vibrant and well-functioning association, we believe there are certain issues. A vibrant and well-functioning association. We believe there are certain issues we would like you and your staff to assist us facilitate our work. Ako tumalami na nying kafomo kafuleti kafomi yalonka be lorinja ne puru Gambia dingole. Ndol fanambe daniro kelete ambassador bulini la dokulalu nyinka malali ye mako ikuo doluto mimba sabula abenna dokul fanansone andilambolo. The executive members are willing and ready to work day and night for the welfare of Gambians in the kingdom. Wala mnyendiko alfa kafo mi yalonko ibe nyinka foto. Iko wolde ibe parade in suta tili kajeko kalo Gambian called mini alonko be Morocco, Kaloila Nyantola, Watol Bela. And that cannot be possible without the backing of the embassy. But in Teoke Nola, Niatara Ambassador Kundani Mantarankoma. We strongly believe without your support, the association can move forward as we wanted. Ndikita nyina fananko, Niatara Atulu Malibulo Dunkoto Kamakoi, wala Nanyinka 40 dawoda. Madam, some of our requests for help are Madam, left a cool minna puru makoiro bundato, wallom nyinku dandangoluti. A letter from the embassy to bring a young Gambian boy from Casablanca who is mentally ill to Rabat. We want to help him recover and regain his health and later, if possible, try returning him back to the Gambia. Ika na Daniel followed ambassador bulu. What am I lefitale se makoi later on. Later on, mi alonko, nsitano Casablanca le Morocco. Puru Gambia dingo dobi je mi alonka mang kendea. Bada la sasa musonde me sasalet. Isaje ko, nsa bondi nang Casablanca, nga samana Rabat dami alonko jelo mu kapitalote. Nse fero ke nomba jarala nyami nala kuol fisiata. Nse nyungala wonyama nga murundi Gambia. Wole muila Daniel Folot. Daniel Fulanjang. Eco passport is our main problem. Eco passport ode o muida problem bad. And madam, we would really want the embassy to help us. Madam, leftale embassy niye makoide. Because some of us have our passports in the Gambia. Katun doli bentolo kono na passport ole be Gambia. And we find it difficult to receive them here. And no akakekoli akoltin tolubulu purukaje ko kanyem passport or sotojang. We are please appealing to you, find solutions so that we will be really grateful if you solve that problem. Ako walete de mbela filale ye mako kanyem problem o solve nye by the nyenyin kentoli ha obedi ala nyabakele. Wala munyin kar fulanjawt. Nyinin kar sabanjango lafta embassy minke. The association think wala association o nyinne mira. We should have a resident for Gambians. Nyanta ka korda soto puru Gambian kolu.
who are in emergency situation mini yalon ko be hatajo kono so that is tarano obungol kono le temporarily for wate dantang o mo la nyinin kar sabanjaw danir nani nyaw nak ako the association think that danir nani nyaw wala mundi our executive members believe the association should have a car na kafola nyaton kolo ntelinga nyinne mira ko andu latala ko na nyaton kolo nyanda moto sotalale moto ako should have a car with a diplomatic matriculation na nyaton ko nyanda moto sotalale mi alon kala number plate obekela diplomatic number plate let badi ngola lila moy falikul tentu tijang nyo sin sabati jang nyo hada nyeti jang fasar tijang nakar tijang Tilo le Kandita abe kandiri nyami mbe kuwol fanan kandindila wala nyama tonya kam badi ngol alnalte kanu telon pa modu boja iko ilafita moto la nyinka fo mi yalon ko be Morocco Gambia kafo iko ilafta ambassador moto dila bari wo moto fanan abe diplomatic number plate le kedabala so that diplomat oli min soto to fananse wo soto nole isaje kafola nyaton ko sitano ka kafola ko dori keno mi yalon ka ase mako nole ako madam we also suggest that there should be a messenger at the embassy ndolu lata nyina ko na mo nyanta talla embassy le who will be the bridge between the embassy and the association iko ila mo nyanta talla ambassador kundale la kafo dingo mi yalon ko be talla sirin ambassador kundale nyin kamala wose ke toliye saloti wala selen dangoti itelni ambassador tema malon fali be la moy kan fali mante la moy kay tolnen ambassador tema wose keno selen dangoti so another continent wala nyame ko finally as the old saying says tumala minna kuma kotole nyenne fo charity begins at home iko sadade ni ba de la follow so kono iko madam ambassador the entire executive members believe that ndolu nyaton ko be sonta nyinnale ko andu latala at the believe that some Gambians who have the qualification lata nyinnale Gambian ko doli ben kono jande mini yalon ko ya do ko nole anda londo be bul wolon qualification ot and are currently unemployed and mbenyintembo to Morocco jando ku tebulu can be working at the embassy. What's a doko keno embassy le? Or at your homes. Walala suwalu kono. Iko wase doko kena embassy tole. Walala suwalu kono. At your homes. Ikanyimfo ambassador le. We want a helping hand from you and your staff. Ko lafita laliye makoi mi yaronka be bolete ambassador bulanila doku lalo. Example of such jobs as drivers, coming driver as the embassy should have an appointed Gambian driver. Embassy nyanta Gambia drive for le sotola mini alo yeta do kola. A female Gambian cleaners musolo mini alon ko Gambia dingol lo mini betala fitarola ji and a Gambian watchman and in kantalar mini alon ko bota Gambia le nyino mo ila demand. Sign nge tolla demanda majibe alinga wojibe misal fe je nyuno association on let mini alon ko be embassy as I know from 2000 up to late 2016 there is nothing like Gambian association in Morocco ngami understand all of nyente with the help of the councillor me alon ko Mr. Jawoti facilitate to wale ferol beke kaje ko Gambia dingol ke kafundi nyola bayra nyimfoko nin Gambia dingol man kafuno nyola iba jela be kolyala embassy bulu bake wato dole pour ka lon fan Gambia din jelle bi jey mu problem le soto bare mo be siri fangole wakamala nate approach ka foy ko al association ro bar kabiri association of fangodo ko de table ibuka mitun keno dulato so kansula nata mune foy alsi nante fangola korda ko nal ka mitun ke jali nyinin ka mitun wala ka ke muntole alele yalon anin kila mitun wala ka ke muntole ali nyinin ka kili wokilin misali fe nin tol ko ambassador nyanta moto le dilanna moto mi yalon ko diplomatic number le babala ite manyana ambassador batandila wala banjun ne nyanta wo dila banjun ne ambassador appoint banjun ne wo molo appoint ambassador mi yalon ko abe Morocco wala buka mo appoint wala ndenga amira this demonstration should be geared towards banjul bari ya Kenya mi mfane to nyanta tangara le samonna not the embassy
So ni nara ngaji be fane ko e nyandale do ko ditella ida yeta do ko la embassy to wala yeta do ko la suwol kono ambassador maybe mbindania anin ku ko tangole la suwol kono. So ni nara wol fanan jibe ntol mo jellebe Angleterre ntol mo jellebe Germany ntol mo jellebe Senegal ntol mo jellebe Nigeria fontol kata ambassador yale nga foy kali ju ali taradula dinna fontol kata ambassador kundale nga tandila ko albe motode dilan tolla mi yalon ko mbe karin na do ko keda ni wala bari wo moto nyanda kala diplomatic passport. How can you have a diplomatic vehicle when you are not a diplomat? Badi ngola nga tonya fo ning ala idea wai yalon tonya fo la ning ala kadiyale. So nkana je kodorondo ning Adama Barrow la mansakunda mambe mbe kamfari ne because Adama Barrow kata nyama bukata ku momo na te fengo fonda try la fanka kisikis mbe lale kanne nkamune ken kanna junubo le warande alinga hakilo to Gambia alinga hakilo to bakara mbaya fo nya konye ye momin kom bake dalila tala wo mari le be marala andalinga hakilo to ntolinga mire yen konne andu mbe mararo kala janne bari ndel fanan kana ke konnantu wonti nim molu diamuta namina jabalala kan nga supameli keje nga jimbolu laje ka nyarande al nga loku kumoli nga kumo dula fulo nyina akabona muntole je kumada bakele because at the end of the day ngo modol mun nakarintu wonti mallafika ordinary Gambians as nakarintu molo won manyana kake diplomatic passport diplomatic matricule because Nina Rajibe association on yin. They are not diplomat. And they come in for passport. I can attest to that too. Because Nina Rajibe, okay, mbatu ngajibe, fenko, nyenila response, janimbe bola jang, mbe nyenil fanana response o nyem fanan jibela. Okay, ila response fele. Tarianya mabairi moja mabe Facebook la entet o translation bakela auto, but I'm just gonna read because what o nyem fanan tatali. Ako Nyimbora Muntore, this is from the Embassy of the Republic of the Gambia, Rabat. And then is President and Executive Members request. This is a reply. Ako, I acknowledge with much appreciation receipt of your letter dated October 16, 2020, pertinent to the above caption. This letter, amongst other things, requests for supporting in diverse areas of your association. Ngala letter sotole. Ali letter mi alonkade wore kinang. Nga leta nyinjele andung nyileta dung ay daniro ke purum mbali mako la nyadile dula jamalu to fanna jamalu to ning anata Allah association. For reason of clarity and to avert issues of misunderstanding kakul seneande ani nyinka mala ka fahamu bali ya baije ani misinterpretation wala mukafu fonya la mi alonga manya na kawnyam. I'm going to respond in chronological order wala mbalu jabilale alla saferolu nata nyamin killing and chronological order as per your request. Your association came into being largely by assistance of the embassy, most notably the consular. What is a letter romina? Embassy a letter romin safe. What am I Allah association of fango alota nyine kama by the ntole ambassador kunda ngalma ko bakele kanyen association of law sako mi yalonko wala munna consulate the consular general who worked tirelessly mi yalonko I doko kanebik abuke fonyonde with you and atolo to ensure that your association is registered. Kafero leke kaje ko alla nyin association I register I tara Morocco la lua kundat and functional and I tama fanang. We have also been very supportive to your request. And we will continue to do so and continue within the parameters of the rules and regulations that govern us. But we be talla sansang kono sansang mi alonko wala musiloti aning alandinyalu mini alonko wolentol be mara. You have requested for assistance to bring a mentally ill-balanced boy from Casablanca to Rabat. Alla nyinin kare fola alien dani mina wolom nyindeko puru nga safero kali nyinkamala sa to mi alon ko sonde me kura ngole bala ka bondi nan Casablanca Casamana Rabat. And eventually return him to the Gambia. Ni wobebo talansina fero ke ngasamba Gambia ni atra possibility. This is laudable gesture. Ako nyimu kule temi alonko aseo warabata andu monyanta atentula kalja wala. But we applaud your efforts and numfana mbaltentula kang. You must, however, be very cautious. But alnyante ke kula le fanande in certain
in certain undertakings alka ko dolta alnyante ke kula auto back ya wala foye and the attendant risk attached and alkata mumin kama a risk nya dile boto trying to move a mentally imbalanced person who is arrogant according to your own narrative. Kanyamato bondi nandula doto kasambat la doto telephone la sataro tal ko nyamato nying asangaratale. Kas bondi nandula doto alla sataro tale nyine foko nyamato nying fango asangaratale according to your own narrative can be very dangerous ako wala wasake kutunole mi alonka jawyata back with very huge implication because as a kujama fana wulu nole. Kulunole. Ako the second issue is the repatriation. Ako franja wolomu ka samba Gambia. Movement is very restricted with this pandemic. Ako nina rajibe na Kenya lo ibe idantale nina rajibe kabiri nyin COVID nyin datata na tanyalo nina doku nyalo wolu talata bakele. The embassy cannot repatriate anyone. Ambassador kundate mo sendinola without approval and funding from the headquarters. Ayatara banjunu ma approve animfane ye kodo dinna kodo mi alonkabe o mo sendela. Yo barinjikira ko embassy kunda finance wokenode ka banjunu kumandi pour yo approve. We'll come to that. Yo nina rajiba kontinera ko passport issue passport ola karol. Regarding passport issues, we can only assist in regard provided that the passport holder has a legal residency in the Kingdom of Morocco, like we do for students. Ako passport la karola tonyalo. Nsale mako no passport ola. But inse okay no le niatara ite Gambia dingo mimbijang. Ibe siri ne legally lua ya tandiko nyanta silale. Komin karamunto dindingol take nyami inse orfanan take no wanyamale. Otherwise, new one thing, the embassy cannot risk being thrown into disrepute over illegal delicate issue. Akoba new one thing, embassy ta dabula nola kuolo kono. Mini yalon ko sinin soma as a problem o wulindi nole. Because nina rajibe, mojama be Morocco, to be, let's call a spade a spade. Kaiti tiyol bijele, but kaiti ntangol fanam bijele. So mansakunda ni kaito le bebulo kaiti kuo. Itada mansakunda ya koite la kaito process la. Then we'll have a problem with them. But neither than Algeria, later than Bagwela, you are in Morocco illegally. Elafta mansakunda passport da de kasambe nanje. These are two nations, diplomacy. That's very important. Nyanta ka wolfana long. Amanke ko mbelakang ambassador kunda kane. But these are the facts pour modia understand Mengbe Kering. Ko amanke ko mimbe fota Mengbe Kering. Gele kumata bakele. So nina rajibe ako the housing, providing housing for Gambian migrants in Rabat should be the prerogative of your association. When yandakele alla association or nyantolte, if you so desire nalla fita. The monthly contribution members makes alkas karwo karaka kafun minke should be the source of your maintenance. Wale nyanda kela dulat wale wakafun kafungon wale nyanda kela fenti mini yalonko wale nyanda lola la kuala. The embassy does not have the funds. Embassy man kodo soto or the mandate wala nyanto for this undertaking puruka nyinkuota. The apartment that we rent for the students, eko bungole fang mi alonko nke luas karamuto dinde wale mini nata jang karamola. Some are paid by the Ministry of Higher Education Research, Higher Education nakao wobungo dolujo, and the Ministry of Foreign Affairs as might be construed. Coming Ministry of Foreign Affairs. But another diplomatic number core. Issuing diplomatic number plate to facilitate your work or the work of the association, as you put it, is very impossible. What I'm nyendeko, can diplomatic number plate o dialla? Nyinka malaka association o la do kuwake. Ambassador kunda ko mu fennete mi yalon ka te kenola. Diplomatic license plate is for diplomats. Diplomat license plate olu, number plate olu, imu puru diplomato lete mini yalon ko ye appoint le ye ke diplomato. Not even all embassy staff. Amanke ko embassy do kulale fang bele ka diplomatic number plate or soto. Your association therefore does not qualify. Walala association man qualify to be given a diplomatic number plate. Unfortunately, iko nyinketa nyeniku ya de baring be min folale wolom nyintiko.
alla association o manke diplomatic association di walla diplomatic number plate o sotonola. Appointment of a messenger. This is another issue that we do not have the mandate. Nyimfana purunga modo appointment betalan tonal tema mo wanyanto soto. Embassy to jang. Our doors have been open to you since day one. Nabunda libe yelering ali yele kabiri watu minantolangan singol laje lumfolola. It was through our invitation that we were able to help you form into an association. Nalla nyoje alkana embassy to nyami nalika singa kacha o kola le nata nyin idea dia la kalma koy pour kanyin kafolo. We have since been receptive and kabiri wato ntolubuka mobile momo nata jamfa wala kadia nyanka more be welcome jane to you and your request, and you have assisted in any way feasible. So nyenelon kote mi alonko wala mo embassy la fenkolti batanga nyindon fanajiwa mamba yara fa hansai. We therefore do not think that we need to have anyone representing permanently at the embassy, as you can reach us anytime the need arise. So yenyine foiko ata jarla fampuru ndelinga la kafu mota nga wota dokola wota itrandel na tema embassy. Mimbi jedoro wala mnyendiko embassy kundabe Gambia dingo bele nimi ye problemo soto nana embassy mbejela. Appointment of maids and cleaners. The embassy is not an organization. Rather, it is a government institution and one that is the face of the country. Ko ambassador kunda manke organization not. Amanke kulopot. Mansakunda bundalong. Andung atelong mansakunda nyati o Bangkoka. It has rules and regulations. I silo lesoto tamande silo. That we as employees come in toldo kulal must adhere to nyanta katamani usilo la wala or face the repercussion. Wala mnyenteko fengo fembo kang nyimantama silola o belalanteleka. I am the only staff entitled to a maid, Ambassador Kadiamute. Akate da malo moti, Ambassador Kunda, mi alonko, anyanta kambinda no soto, animfitarla, at my residence ala suokon. In addition to this, there is also a driver of an ambijere, and a watchman gardener, and me alonko wale watchman or wale fananka flower jibonlik. The rest of the staff are not entitled to the above privilege, but in other dokula dol minjibe mini baby ambassador, wolman nyinyanto soto. They can, however, appoint at their own expense. Nila fita, isembinda no tano le baribe jole fangon la kodola, mansakunda buka wolijo. If they require the services, near the left wala service all. They can, however, appoint at their own expense if they require the service. What I say, it will ni left out bindanol. If I'm on satanol. All of the staff at my residence, including the local staff, more mini alonko dokular mini baby nakodakono, aning local staff or many alonko Moroccan long at the embassy, Moroccan member dokola at the embassy. I found them on the ground, ngi be tarajan. Ako ambassador kai better than. Apart from my mate, ako namanke alambinda noti tabella, me alonko, atefamole joro ke purwo taraja. I did not appoint them. Akate mammo appoint. Their appointment proceeds my being here. Ako wala appointment la wota dokola, atenata la atare wota dokola. I have the conviction that you are misconstrued. Nganyin lata nyinara ko alman kulu faham. The essence of what your association stand. Alman faham roke, alla nyin kafo la lokan kung almo faham. And be able to assist one other, and umfanang ale nyin kafo lo le nyin kamala, alda mal sikaru nyoma ko as an association. But almo obe faham no. Ambassador Kadiamu yeteng. Your association is a platform through which you can have assistance. Akala association ode platform olondami yalonga se de maro sotonole. Strengthen yourself. Aliyal fango sembo warande and be able to assist one another. Nyinka maralda mali nyoma koino. Contrary to the notion you have, but actually a mirror means sort of the embassy as a legitimate entity can stand in for your association. But the reverse cannot be, as the embassy is born out of bilateral relationship between the two countries, the Republic of Gambia and the Royal Kingdom of Morocco. At least some of you that are enlightened, will appreciate the fact that
the embassy is bigger than any one of us. Wol be lala nyinala and we be sonna nyinala ko Gambia embassy wole wartan tolu beti nkun kilinalu anin kafuringo nyola. It is madanga jeji ko okay. It is, however, very disheartening to see that something born out of concerted efforts ninjakalo watakaje ko ngakata kuol bim jeke puruka nyin kuo londe to stand as one kalum mofula singola in the spirit of brotherhood nyinkamala na kafunyoya nina badi yalu is being undermined by individuals to the detriment of its members. Mo dantan sotata wolukono mini yalon ko be okuo beti nyakang nyinkamala kamodoro filindi. All the assistance we rendered for the formation of this association, Ngamako Romim Beke, Purkajeko Kanying Association of Londi, was premised on collectivity and is slowly dying. Ako obe ketano anota no munekono, ola mun nakafunyo yati, anin nakafonyola, barafele sign, wolfele ibebe fakam. Ako wolfele baby faka. Hansa the ambassador of continent. Ako I have been steadfast in my dealings with you. Ako watu watinka lokule nalbe cool minkela. Because I had the conviction that it is both our advantage to deal with an association than individuals. Ako because ate nyinna lonko and I am mira wodom nyinteko. Kafo etara lori me alonko ni lafta diamula Gambian koli. Eka diamunin kafola dina eka modu kunkilinal kumande ka diamuye. Hence the enthusiasm to help you from one. Wala mun na kontani kote purukale makoi. Aliyeke kilinti. I will, however, give all the credit to our counselor. Mbe nyimbunya aninyin jero mbe ofutandela na counselor general la. Mia whose house was your meeting ground? Me alonkala bungokono jele malla meeting dulati. It was also through him that most of the paperwork was done. Ako andunga telefona ya sabu wo kaiti kuolu registration on ninku kandon wol beketa. I believe he didn't do it for any credit or people to sing praise. Ngani lone ko kansula nyinde amanyinke pur nyinka mala ka credita wala pur moli bulo kosai. In the same vein, I am also not looking forward to be known or remembered as the ambassador whose tenure was best. Ako nina rajibe fana. Nde fana ndena ambassador yade. Malafika ka mantara wonyene kampura atoli be afoko. Ambassador mimbe natajang. Nying ambassador wale akate beti wala mu the best. I want to live here knowing that I have done the best I could without fear or favor. Lefta bola janne. Tumara minna akoitama. Ko nyanta minkela ngo kele ayatara mo favor and make sila nyakon. Ambassador continental ka off. Your ambassador another vanako. These are the oath that I swore to and will always try to uphold. Ako nyinde akayete ate kali nyinne lade. Bari abe continental fanan kawolek. So another ako may I also remind you to change the association's address to number 6 Jabal. Ako mbale hakilo bulanda koten. Alla association address ali yake minti number 6 Jabal Al Aichi. Mi alonko wole ba la stampo bala. Lefita lali o falling. We have addressed this on our previous meeting. Nali meeting osotole anu nganyinko katale, but it's still being used and it has implication. Ako bare hani saying albe otamandi kane andung I nyanto I kuodor fanan sotole bini alonko se kale kuod. We will appreciate your changing that in all your communication, please. Mbela fila lale falindiro ke alla communication o bela. My doors are still open. Nabunda hansa abe yele ringali yele andung we will remain open to anyone who needs my assistance. Andung nabunda be tula yele ring Gambia no yele minili alonko be sularin de malola. I wish to take this opportunity to wish you all the best in your endeavor. Lafta la kanyong opportunity ta puru kaltulu mume lata kal tentu kali jayi puru alienying opportunity mindina. Puru mbadi ngolo. Nga demonstrator tamo ile minu Gambia dingolti under the leadership of Bintundin Kote. Nga Gambia embassy fanan tamo ile andu nyinil beketa saferolti. Nyinili ya safele yaki embassy. Embassy ya safa yaki toliye. Wala manke ko do ya safe do komale. Wala dole nyin do foja manke wote. Sa Gambia ko la tutantelle bulde. Nin lafita ka kenna karintungol talinga kontinenga kenna karintungol tenga nakaroke.
ban nilla fa ka tonyale fasa ala fo Gambia non mi yalon ko be Morocco ala fo ko itata dunia dawoda Gambian Koli Association on le soto je afele Morocco to man si atele association kilinda male soto ando fango mamme ba nilata Gambia nilata Angleterre association jellebe Gambian association jellebe Angleterre Gambia association jellebe America Gambian association jellebe dunia al kono ninyi association ol be ko embassy nyanda moto dila nale diplomatic passport dine diplomatic number dinna wasa keno wala Gambia alina Gambia je alin kana kunkilin nalije nga Gambia je muna ina ngofo nga Gambia je nkana molu nakare mini yalo mankuki bari nkana molu fale kulutento mini yalo koy kuki minno mukoti alina songa tonyafo wallahi ala subhanahu wa ta'ala ala manke sino mansati alin kana tonya nakare wallahi ne mosa du nyola nyawonya iko wulo maneta nyawonya nyin ko italde ni ko wulo nyingo man koy mobe kalon ne ko itamun nakadin tungolati kato ala wulo nyingo ko indele so nyinna mu kote badi ngolu nde jamfala mbe danna janne bi manta analyze jama kala atuta tolle bulu molu bari nga factsol le lande andu nyim factsol nim pareta mbe be upload la le to Mengbe Kering so that molu min yalon koy manna diamo moy isitay nyaay nyim factsol je mbe Gambia dingol le jang nyin kamara we are neutral and impartial and this is the media ninkombe Gambia dingol le jang wala mu Gambia din jumalti mini be tonya kan ni be barole kan e ka barole fasa bari be tonya le kan ni be kokili baro fasa be manke ko abe manke tonya baliati isatara no baro fasa kan bari ka tonya fae isatara no NPP le isatara no mansakundale bari ka tonya foye ya maro nton nitalo nita ko ya nola bari fanan ite mu barola opposition olt ike mira dorong ika fitino wulindi ike mira dorong ika kuke mi alon ka se molu toko ya omuna karota alin kana songala mbe murun nan nakumo kan koteng nko Gambia alinga hakilotu mu forokendo songonde mindinia lala alak bijele ala sabonda kan bari yemilla kan ala sinamurun ay wollete kan ala man betan kala wala Gambia alin Allah moy koten yen nakaro ja man beteya alin nakaro bondi na kuwol kono ye momo nakare duniya jang ijutu tala ika kangolu la kan nyin kamala ka doyande atara songote mafo na songolong ni songol mi munta alin af ndel buka man sakunda tuje de songol mi mintin ka fol bare molu jaji be doron misa nyin sa keno demonstration ot alinga let's call a spade ni ano yen kong ni ano yen banen ni ano yen bumberora ni ano yen danka na hajitije bari tonya nin alalem je ite ko embassy min mantra kataka nila letaro jete fanko way kodole dial tolla fo mol min be Angleterre embassy e kodole dila fo mantra covid la kono fo mol min be Senegal embassy e kodole dila the Gambian embassy in Senegal Gambian embassy mimbe Malaysia foi kodole dila Gambian embassy mi alon gabe China foi kodole dila Gambian embassy mi alon ko be Mali foi kodole dila baratul ye kodo di alla fo ngalla letaro jaltul fankalbe ambassador tentudal ba jayila wala Mrs President ani Mr Vice President alal hakilotu nyin kana kalibulu koteng yali mako yali kontanta say ye inchi di Allah lafta Milo tala again al manke ambassador do kulat nalla faka do ko ke that embassy al senan Gambia aleta foreign affairs alia apply yali kiji security from be world security be wallet but ambassador cannot appoint you and welta moto di no Allah ye muri ye diplomatic matriculo di Allah because ngami understand finance Spain Morocco is not like Gambia de. Morocco dinkira dori bije ni mu foreigner te ngamo ibuka moto borondi world.
but nin diplomatic number be bulu e ka moto boronde won wolto nga min lom fana nga min sobi wala nan ko la president on ba invite la janne is a businesswoman. Why the president should insist that anyanda moto le sot la mi diplomatic passport or sot mi diplomatic immatriculation or sot? Why? Is he better than the president of associations in other countries? Ning Gambia mansakunda ndole fangola ko la spending siata jam. Ning Gambia mansakunda ko kafu lota in the diaspora ibe motole dila bela be nin diplomatic passport wase keno ngame ndole ba vola diplomacy thing yena diplomatic passport muta ya bekete ngana mwojire alinga lo ngatonya fasa Gambia mu mislime bankolete ninga tonya fasa wati ala benfe ninga tonya nakare ala botan nakoto ning ala botan nakota jumale tuje ay setan ne tuje alman be tankala wala kila horomot ndel ko mu misile molti alnga tonya fasa natilinta barolela natilinta dabolela natilinta halifa lela natilinta mailela natilinta wondon lela alnga tonya fasa tonya doron ne nyanta ka fasa barin kana songa nakarok yalo niye kunyini nakaroka yasoto abukame nakarintungo la kunko buka tiyo buka siaje nakarintungo la kunko nyamole kata alinga nakaro tujede nga nyonyi nka muna ena ntulu sanji jelu mbe kurkurla banko maafa sotono ninko banko maafa sotono wala mundi binde be diamula janteng nka mira le suto mbe mune dila maafe songote do fana haynan sirinja o tata kontom bayndo la kata la suko na manta biro keno kato bonam manan kungo man soto wala ringa nyim banko do on a good footing ndolmini yalon ko be diaspora keta dawoda te Morocco Algeria dawoda alnga kubetolke na embassy lo ni ma kata mbine to fana ngane ambassador embassy kundalo Gambia dingol lakkole ya sabu ya sambaje ning atara manke Gambia dingol lakkote embassy ta soda kato Gambia dingote dawoda ika embassy ke wota purumo embassy ka jonna kodolla pour nyengamala ka Gambia dingol la nyantoke wala Gambia dingol mini yalon koy bije kaytolu soto ali makoy mini yalon koy man kaytolu soto alte makoy no la officially santo bare Gambia mbe mu bakilin fakilin net aldo kundingol dila al farfarindingol dila yal nyinin ka nyin doron nela altul ka kodindingol min soto mo jamabe nyindulato hani ngamin je demonstrationol nyin lomba ko e boy solte min yalon ko they want to go bari isakita Morocco ali makoy al farfarol dila al jibongol dila al kukodangol dila al fangola kodola e keto jo dola lela ila o dola kono dola $100 bondi je mo kilin jo wala ate fana mo le to Gambia jang ase kodo kino waliye nyinnom koti niko kare niko iko sulugo e koma jibe tujako wala alafu koma itenko so is a two-way thing wala badi ngolu bimbe dan na janne Tilo Kandita barkala hakilo bulate mela dron in the next 25 minutes mina la program do fanam present da mi yalon ko wala mo na mobalo bidung na mobalo Jason Toure ni la fa Jason Toure lonna ay muneke dunia jang kata kuwoluto ala batoluto kawa kuwoluto wala talalulu in the next 25 minutes wakane da Mengbe Kering TV and Home Digital FM wala wakamala badi ngolu ngal mumela betentu ngali jayi nimbulata atelu min kasida min yalon ko be Morocco mbala hako danila bari tonyade atemun nun kono tiyolati niyafo your conscience is high niyafo inin ala sedia niyafo ibala tiyol besalo ibala huwol beseyele fonyo dunji anyanta dunna jami wallahi tonyale beti ata wayi nibe tonyafo le buka tonku nibe tonyafo la alinga ke tonya fola luti ala la fita tonya fola la nin keta tonya fola luti ngeta tonya baralati ala senna makamu du chika ala se Gambia dahandi ala se modina mi yalon ka be kala la kontrol fango wala wakamala ngal tento ngal jayi kala kilo bulande na nyim programme bi Tilo Kandita mi yalon ko wolle bulo ba ko wala mu French church mi yalon ko bale kiti sateto French church
itolu bale kiti sate to fengo sifa bele kataraji kabirin bicycle bang kabirin motor bang kabirin fridge bang tabulu sifa o sifa nyin sofa balu mini yalon ko ke landila bunro kono nadi ate yesembe bar sofa bedol fanam bijere mini yalon ko wol musiran wollete bar nin suo kuta ike landila yeke larangol andu mi e friend touch la ko dia sai iko ye fengo fen sanje bi ni television ole sang ise so capitol ni capitol sang ise so radio la ni radio le sang ise so mobile bitindangola andum ni nyin siram balu sang ise so hani frijo ise so no wala ngambori kiti sate kono lande kilin sang yeso dola get one free and buy one nyunum kode buy one and get one free so wala wakamala French church mbafule ko jarama ala baraka bake wala saim bedanna janne badi ngolo embassy fanan na ngatonya ngawole banke simbe duma sabe duma andung ngali jinin kalen ko korata nya ko yala nyin demonstrator fe alko hani alla do ko lem altal nya ko yale fe ninga nya ko ya moy mbale fanan commande la kalmu nakaren tungol latede bismillah bye bye. Je voudrais du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi yalon ko fengo sifa bele bije e fengol min yalon ko e boko television lo frijolo la rangolo anila matlalo kata fo kapetolo anin fole sol bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu min yalon ko e sela no e kan e manna da wala de e foko jayo sifa bele sotale je min yalon ko ni e jedron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal min yalon ko ni e sorondore ka kumale jim wala mu floss dust e ka fanan sotale le kabirin palantero lo fobundalo bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingolo kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolo min yalon ko wolle be jamano ko no windows sifal bele anin container lo wala nga fero ke ngambori ni kachanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 3152384 7461330 9212207 baratol min yalon kalbe tubabu do ali commande +3365933820 +336693552670 wala French church e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela kodia ni afutandi Gambia wato minne e ka sambale foita mari fangola bundato ande manna da wala de e ka motol fanan soto le motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyim moto kota ngol min yalon ko wolle be jamano kan wala badi ngolu French touch wala nata kan dahandi Je n'en peux plus de tête. mbadi ngol kene sannalo kene wafulalo anin kene nyinen lalo ngale ko adadi ma fele nyimbale dami wala mu kombo sifoti andu iko 100 by 75 meter long kutu na leftala drong alfero ke ade nyin nombal commande 779 4475 wala WhatsApp +220 714 1163 ika wafule dadi ma mi yalon ko BBBBB nini benta bibi afele nyin korda be kete tati abe dami wala mu kombo sifoti andun jiyo manjam fajela kurama manjam fajela walla ka mune bato al ngam boru no nganna odalke nyin kamala nyin kordal seken tati 100 by 75 meters right at Sifo village andu nemari fanal laftay isa keno gadino tele dami yalon ko isa firfen jamar keno jele andu ibe tankala yesu Taka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu meto. Supersonics le itadulate. Anada di masanje jama Gambia bankoka ise kodo tanole ibe dawo da birin karton fokoina andung batatije. Hade batatije ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu beto na doku sone yata atariyata akoita andung allanna yata Gambia bankokan Supersonics le dinkiral siyata katambinyin to malmu meti Supersonics be banku tan sabani nani le to fata findu bankolto
dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service la.